Hello. Hello. Good morning, everyone. Yeah, good morning to all. Santosh, yesterday we spoke with you, right? You were the Yes, yes, yes. person. Yesterday night. Hi, Nagar. Good morning. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. అందరూ రిపబ్లిక్ డే హాలిడేస్ లో బిజీగా ఉన్నారా? విల్ వెయిట్ ఫర్ 2 minutes. Okay. ఓకే ఓకే. Okay. We can start without any delay. Let me put on. Let me share my screen. Yeah. So today topic is that LVM. So in the last class, just we brief about what is a LVM, why we are using the LVM, and what is the purpose of LVM. Okay, if we can recap the once again. So LVM is nothing but a logical volume manager,
Okay, it's similar like that into the Windows, nothing but how we are having the drives, nothing but C drive, D drive, and E drive. That's the same mechanism. But the name convention wise, we need to call it as a logical volume manager. Okay, so and coming to here, there is a two types of the things will be there. One is that in Windows, the file system type will be NTFS or FAT32. So these are the two types of the file systems. Nothing but whenever you are formatting any pen drive or whenever you are inserting the new disk, you would have seen that FAT32 or FAT file system. These are the file system derived by the Microsoft operating system. It's not by the any user. In the same way, Linux also having the some sort of file systems like ext, xfs, cifs, nfs. So the file system concept, why we need to have a file system? The file system is nothing but deriving of how the data is storing into the server. For example, if you can see that we have our mobiles. In mobiles, whenever the data is storing, it is storing based on the Android version. Nothing but based on the Android, the data will be storing. That's the same scenario. Here also, everyone will be having their own architecture. So this architecture is a very important. It will going to be based on their vendors, nothing but whether Red Hat, Microsoft, CentOS, Fedora, the company leaders, whoever they are defined, based on that, it will be happening. But there is a sum of features will be there. Every file system will be having the small features. What are those? For example, if you can consider into the Red Hat, we are having the two types of the versions. One is that till the 6 RHEL6, we are having the ext file system. Ext also it support 2, 3, 4. These are the different versions of the file system. So what exactly the ext file system means? The file system which can stores the data, nothing but in C drive we have a data, right? It will store the data. Not only that one, it's supporting journaling. So ext4 only supporting journaling. ext3 and 2 are not supporting primarily journaling. What is a journaling? Journaling is nothing but it is a kind of okay extra feature, additional feature to the operating system side. For example, let it be what exactly is happening on the drive. Operating system need to know everything. It's a something like a big boss step. Okay, every place they are capturing the cameras and they are collecting the logs every second, every minutes. In the same way, here also they are capturing the information of each and everything and prolonging as per the need. So this is a one of the major feature into the thing. When it will be used, why I need to capture? So the capturing is very important because so whenever the server is booting or any corruption is happening or any repair work is there, in that time operating system takes the justification or judgmental things based on the journal. Means this file is corrupted. Okay, earlier what exactly this file? Okay, this file is having some problem. Okay, from the old data we can sync up. This file is not coming up. We need to repair it. So this type of the things it will be. Journaling is nothing but it's a kind of dump. Simply if you want to tell that it's a kind of the dump. It will be store the information of your server. So let it be here. Before proceeding to that, so journaling wise, it will place you lot of data in RHEL6 and all, approximately some 10 GB to 20 GB data. It will be stored only for the journaling. So now the importance is increased from RHEL7 onwards. Means whatever the current versions we are using, the 7 and onwards, we are using the file system called XFS. Okay, so XFS is extended file system. For journaling itself, we can start with a 16 terabyte. Just think of that.
only for the logs capturing, I am placing the 16 terabytes of data means how much of the importance of the journaling will be there. So RH7 is basically it's a kind of advanced feature, latest architecture. It supports the virtualizations, Dockers, Kubernetes, and AI related stuff. So nothing but advanced or related things will be going to be happen by using the this feature. So RHEL6, RHEL7, nothing but 6 before after, nothing but we are calling as bit of legacy. 7 onwards we are calling as a advanced things. So now 7 onwards, once we divided the file system, we have a few more terminologies also we need to know. PV, VG, LV. PV is nothing but physical volume. PV is nothing but we are calling as physical volume. So VG is nothing but volume group. So in the same way, LV also nothing but logical volume. So these are the different type of terminology. So what are those terminologies? We will explain you by the architecture. So last time I shown you the architecture, and apart from that, we are using some sort of commands. Like LSBLK majorly we are listing for raw disk. Raw disk we are planning to share the raw disk. We are using the command called LSBLK. Fdisk is the command. It will list out the disk related information full-fledgedly. If you want to display the information full-fledgedly, okay, then we are going to use the command called fdisk. So in the same way, here we are going to use the one more command called sync. So the sync command will help you to sync up the process. Nothing but if you want to sync up the process, we are using the sync command. Volume group is the majorly we are using for the purpose of to share the volume group information and volume group details. So LV also for the logical volume. So yesterday, last time I shown you the article, paint, how the data will be stored. So this is your hard disk. On top of hard disk, you are having the operating system. Okay. On top of operating system, you are creating the physical volumes. Physical volumes, I will write it down. On top of that volume group you are creating. Then on top of that you are creating number of LVs. So again, you are going to create file systems. Then you are going to mount it. So let me go step by step. So this is your hard disk. We are calling as raw disk. Okay. So this is your operating system. It will help you for transactional information. And this is for the your PVs. Okay, every PV will be the capacity of something there. It is a part of your hard disk, portion of your hard disk. 20 GB, let it be 60 GB, 90 GB. So these are the portions I divided into the server. So this is we are calling as volume group, VG. So this is also capacity of PV1 plus PV2, means the combination of these two. That's our wish, whether I want to wish to 1 and 2 or 1 and last. Whichever I need, I can add it. Okay.
PV3 plus PV4 I added. So this is we are calling as LVM. So LVM also capacity of some portion will be there. Let it be 10 GB. But actually how much it is there here? 10 plus 2, 30 GB. Out of 30 GB, I'm using 10 GB only. So that depends upon my LVM capacity. On top of that, we are creating file system. So file system also we are creating ext4 or XFS file system. Anyone I'm creating. Then I'm mounting to the server. Okay, mounting to the server. So these are the types of the nothing but these are the steps which is bounded into the server side. Now we will go with the commands. So let me go with the one practical scenario. Now the scenario is that I want to add a one physical volume to the server, one disk to the server. From that, how I am creating the disk. So that is what exactly I am planning to do it. Let me open the my VMware. Let me power on the server. We connect to the server. So in server, now the commands, whatever we explained, just we go through once again. Okay. Let it be df-th is the command to explain the what are the file systems are there, each and everything it is listed out. If you can see that here, what type of the file system it is. If you want information means I need to use the df-th. If not, I need to use for df-h. So df-h will give you the information only. df-th will give you the type of the file system it will share you. So once it shared the type and all, now I'm going to the next level of the thing. So what exactly the thing it is? Okay, LSBLK. So list the block devices. For example, in my hardware, I divided into the number of partitions, nothing but PV1, PV2, PV3, PV4. What are those information? Just I need a crispy information. I don't want a enlargeable. Then I'm going with the lsblk command. Let it be I need a full-fledged information. Then I'm going with the fdisk-l command. This command will help you to give the full-fledged information of your disk. Nothing but where it is there, what is the size, what is the capacity, how much of the security is sectors, each and everything bytes information it will be listing. So the next command is that PVS. PVS is nothing but, for example, if you can see that here, I want to see that how many PVS are there. So I'm using the PVS command. So I got information of only one PVS is there, but I need in detail of PVS, PV display. For example, PV display will give you the enlarged information of your PV. Nothing but
Earlier PBS command, it will give the crispy information, nothing but a kind of this is what is what. But PV display will give you the full-fledged your property of your PV. In the same way, VGS. So the VGS command will help you the same thing, and VG display. So the VG display also will give the full-fledged of your properties, nothing but that PV also same thing, and here the VG also same thing. So now we need to go for the LV. So LV also LVS command. The LVS command will help you to list out the LVM information. So these are the LVMs that is there in my server. So right now I want to expand it. LV display. So LV display is the command where it will list out the full-fledged information of your logical volume manager. So once it is listed out, everything it will be placed. So then we are going with the, so these are the basic commands. Let me go with the one of the scenario. Now the scenario is that your client send them a mail. Okay, the request is very simple. Okay, now client send a mail. We need to create a 5 GB of name, 5 GB. Now client send the one requirement. 5 GB file system, we need to create it. The name of the file system is slash app. So the name of the file system mounted should be slash app. So on the which server and what is the type of the file system. So let me, this is the one you receive the request. First of all, whenever we are receiving the request, always we need to make sure, so this notepad also there into the documents. Okay, no need to worry, you can go through that. So first of all, the file system there or not, I need to go through it. Or is anything is mounted with the same file system, I need to check it out. So right now, if you can see that here the file system is existed, but means the mount point is existed, but inside no content and nothing is there here into the file here. So let me go with the space. First of all, I need a 5 GB. If if you need a 5 GB means, for example, you need to come into the reverse order. For example, here in volume group, do we have any space and all we need to check it out. That is the first scenario. VGS. So right now in my volume group, I am not having the any space here. V free equals to 0 means I don't have the amount into the my wallet. So now the my requirement is that since I need to do the some payments, what I'm going to do it, I'm going to take the nothing but I'm going to borrowing the amount to my friends or people. So how it will be going to do it means borrowing in the sense you need to attach the new storage. You need to attach the new storage. From there you need to create a PV. From there you need to, okay, VG, you need to attach it. So this is what exactly we need to do it. Okay, or you need to create a VG, then you need to create a LV, then you need to create a file system, then you need to perform the mount command. So let me send a mail to the storage team. Usually we are sending the mail by using the same format. Okay, so like whatever the server details will be there. Okay, in the same way, we are going to send a mail to the user team. So let me go to the VMware. So this is the my server. Go to the settings. Here 20 GB is there. The client requested for, okay, 5 GB, but let it be we are going with a safer side and future purpose. Okay, we are placing the 10 GB. 10 GB. Okay, so I am going to add it. Click on OK. So the beauty thing is that LSBL game. I haven't rebooted my server. Okay, and right now it is not listed. Okay, so usually if you are going with the Windows mechanism, you have to reboot your server for the reflecting of things. So right now I'm not rebooted anything here. So to refresh or to place it here,
we are using the command called this for loop. This for loop, what exactly it will do means it will scan the SCSI devices. Scan the SCSI devices. Once you scan the SCSI devices, your file system will be disappear. Earlier, it is not appear because we haven't rebooted the server. Means here we can perform the things without reboot. So that is the beauty of the thing. Reboot is not a recommendable. Let it be you are a part of one production activity. You want to extend the file system. In the moment of the time, we cannot able to perform the things without reboot. So, but if you can reboot the thing means that will help you a lot into the production environment. Okay. So now my file system is available. What I'm going to do is PV display, sorry, PV create. I need to create a PV slash dev. Why I'm using the slash dev means all the file system will be, that is the common place where it will be located, slash dev. Whether A, B, C or any file system, operating system take you the common area to store the device. PV create. Now PV is created. Okay. PVS. PV scan is one of the command. Okay. So it will help you out to just refresh. If you want to use it means PV scan is the command. Okay. So now we'll go further. Now PVS are there. PV is created. If you can see that here, this is the PV is created. On top of that, I'm going to create a volume group. So VG create. So that's the same command. If PV once we created means, then we are going with the VG create. So VG create, let it be VG demo. Then on top of where I need to create slash dev slash SDA. So VG scan is one more command just to skip the any warnings, just to refresh. Okay. So now if you type the VGS means it will display. Now if you can see that here I created a PV. If you're going with a diagram, I created a small partition. On top of that, I created a PV by using the PV create command. On top of that, I'm creating the VG command. Okay. Now the next step is that I need to create a LV. So how we are creating the LV? LV create. Okay. So we are using -L. For example, the client asked 5 GB, right? I'm creating the 5 GB. Okay. -N. This is a new file system, right? So I need to mention the -N and a LV name. So LV name will be app LV because the file system type he asked that app. So that is our wish. I'm going to make it. And where I need to create? I need to create on VG. VG means VG demo. So LVS, you can use LV scan also. Okay. So LV is created. Now the LV is created for the 5 GB. But actually I'm having the 10 GB of the space. But right now I created with a 5 GB only because 5 GB is left over. How to find out? Here, if you can see that here in your volume group means in our phone pay wallet, you are already having the 10,000 rupees, 5,000 rupees you transferred. So rest of the 5,000 rupees you are holding. So right now LV display, if you can see that LV display, so there is a lot of other things also there. This is a root, but this is the what we created, right? Slash dev VG demo app LV. Now this is the what we create. On top of that, I need to create MKFS file system. The client clearly said that, okay, you supposed to be create ext4 file system.
ext4 file system we need to create. So I'm going to create a ext4 file system. So this is about once I created the file system, then I'm going with the rest of the values. Means mount already slash app is there, source plus destination df-eh slash app. It is listed means like this means I created the new file system. The capacity of 5 GB, 4.9 GB is the rest of the 0.1 is a kind of the buffer, or it will be holded by the your journaling. Okay, so don't confuse that it is having the 4.9 only. It is expected. We cannot get it exact value. Some light changes will be there. 0.1, 0.2 values. So if you can see that here the file system type is ext4 I created, and the slash app is the file system I mounted. So here the both things I completed very fastly. Now the requirement is that now this is a completed. Now client said that, okay, now the file system is that 4.9 GB, but my requirement is that due to the sum of the my production need, I want to increase 3 more GB. I want to increase 3 more GB to the file system. Now, if you go to the diagram, what exactly the here? So the diagram representation is very clear here. So I created the all the steps, nothing but I mounted, I created LVM, VG, PV, everything I created. Now the requirement is that whenever we are planning to perform, so if you want to extend my LVM, I want to extend your LVM means from where you can took the space from the weather volume group. Your volume group first step means, for example, your phone pay you have a 10,000. You transfer the 5,000. Still you want to transfer the 3 more thousand. So the first step is that you are going to validate into the your wallet. So this wallet volume group is nothing but virtual wallet. So this wallet, if you have a space means, okay, you can transfer the amount. The transfer we are calling as extend. For example, if you don't have amount means, then what you are going to do it? You are going to get a capture from the previous one. Nothing but you are going to collect the amount. Okay, nothing but you are going to borrow the amount. Okay, so let me go with a scenario. Right now I have a space. Then what I'm going to do it. So my requirement is that I need to extend the space. My primary thing is that first I need to check my wallet. I have a space. I have a 5 GB. Now I'm going to LV extend -L. How much space they need? They need the 3 GB. 3 GB only they need, right? So which one? Which LVM? This is the LVM. So if you can see that here, LV extend is the command to extend the file system. -L is nothing for listing. Plus 3G. How much I am going to add it? I'm going to add it. So I'm using the 3G. Okay. And which LVM? So I'm not using the any volume group or a PV under. I directly given the path collection of volume group and PV, whatever it is mounted. Now it is mounted. So now let me see that whether it's reflected. It's not reflected because some of the case it won't be reflect immediately. So that's the same case whenever the disk is added, sometimes it will not going to be reflect here. So that is the reason we are going to refresh. So resize to FS is one of the command. This command especially we are using if we are using ext4 file system. Resize to FS is the command will help you to refresh the file system. Now it will going to be display the 7.8 GB. 5 plus 3 is a 8 GB, but
That point 2 is a journaling will capture. So interview questions also, the questions will come here very clearly. What is a research to FS and why if your data is not reflecting, which command you are going to use it and what are the commands you are going to reflect it. So these are the one of the scenario we are going to refresh it or reform it. Okay, is it clear? Any doubts? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సంతోష్ నో నాకు? నో సార్. ఓకే. ఇది ఒక్కటే అండి. ఇక్కడ మనము ఇది చేసాం కదా, మ్మ్. రీస్కాన్ చేసాం కదా మనం. ఒకసారి కిందకి రండి. టీవీ ఒక్క రీస్కాన్, నిమిషం. వీజీ రీస్కాన్. కాదండి. మనము డిస్క్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి చూపియలేదు కదా. తర్వాత మనము అప్డేట్ చేసాం కదా వాటిల్ని. అది మల్టీపాత్ రిలేటెడ్ కిందకెళ్తుందా? ఇదే. ఇదే. ఫార్ హోస్ట్. ఎనీథింగ్. అది మల్టీపాత్ అయినా లేకపోతే మామూలు డిస్క్ అయినా అది స్కసీ డిస్క్. ఓకే. మనకి స్టోరేజ్ టీమ్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఆ డిస్క్ షుడ్ బి స్కసీ డిస్క్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, హ్మ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన భాషలో చెప్పాలంటే టెక్నికాలజీ టర్మినాలజీలో లర్న్. ఓకే, సో దే ఆర్ అలొకేటింగ్ ద లర్న్. Whatever the allocation of the LAN, that should be multipath device. Multipath is one of the technology, right? ఓకే, మన మల్టీపాత్కి అటాచ్ చేస్తుంటారు అంతే. వాట్ ఎవర్ మేబీ వన్స్ డిస్క్ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి మన సర్వర్కి అటాచ్ చేసినప్పుడు ఓకే, ఇట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇట్ వోంట్ బి రిఫ్లెక్ట్. ఓఎస్ సైడ్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు బికాస్ వీఆర్ ఇన్ లైవ్, రైట్? వీఆర్ నాట్ రీబూటెడ్ అవర్ సర్వర్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము, రిఫ్రెష్ చేస్తాం అంతే. స్కసీ డివైజెస్ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిఫ్రెష్ అంటే రీస్కాన్ చేస్తాం అంతే. సో నేనెప్పుడు మల్టీపాత్ కమాండ్ యూజ్ చేసేవాడిని. ఇది యూజ్ చేయలేదు. అందుకనే అడిగానండి. సో మీరు మల్టీపాత్ -LL అని వాడింటారు. ఓకే, అవునవునండి. ఈ అవునండి. మల్టీపాత్ కమాండ్ వాడడానికి ముందు స్కాన్ కూడా చేయాలి. మల్టీపాత్ డివైస్కి వచ్చే అంటే స్కాన్ లేకపోతే హ్మ్. దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ కమాండ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద మల్టీపాత్ -R అనేది వాడతారు. ఓకే. R is nothing but reload. మల్టీపాత్ని రీలోడ్ చేయడం, ఈ కమాండ్ వాడతారు మల్టీపాత్ అయితే. ఎప్పుడైనా వాడారా? లేదండి. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా మల్టీపాత్ మీకు ఈ ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం కదా, సేమ్ ఇప్పుడు మనకు డిస్ప్లే అవ్వకపోయినా చేయకపోయినా లేకపోతే యు ఆర్ ఫీలింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్ అంటే వాల్యూస్ ఏమైనా కరెక్ట్గా లేకపోయినా మల్టీపాత్ -R అనే కమాండ్ వాడతారు. దిస్ కమాండ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గివ్ ద ఫుల్-ఫ్లెడ్జ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నథింగ్ బట్ జస్ట్ రీలోడ్ అంతే. ఇప్పుడు మనం ఫర్ లూప్తో రీలోడ్ చేశాను కదా, అదే రకంగా మనం మల్టీపాత్తో రీలోడ్ చేస్తాం అంతే. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సినారీ. ఓకే. ఓకే, సో అంటే మీరు ఏ స్టోరేజ్ వాడతారు? శాన్ అండి. ఈఎంసీసేనా, ఐబిఎంసేనా? ఏదండి? ఈఎంసీనా, ఐబిఎమ్మా? ఐబీఎం కదండి. నార్మల్‌గా శాన్ అండి ఫస్ట్. మామూలు నాస్, నెటప్స్ అంటే ఆ! అవి. అదే అంటే ఉంటుంది. మనకి వాళ్ళు అటాచ్ చేస్తారనమాట స్టోరేజ్ టీము. అదే మనము వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏ ఫిజికల్‌కి ఏది వాటిలకి యాడ్ చేయాలో అదే ఇప్పుడు మనం రీసెర్చ్ చేసాం కదా! అలా ఉన్న వాటికి మ్మ్. రీసెర్చ్ చేసాం. లేని వాటికి కొత్తగా క్రియేట్ చేసేవాళ్ళం అనమాట. అదే అదే. సో యూజువల్గా శాన్లో కూడా మనకి నెట్ శాన్ ఉంటుంది, ఈఎంసీ శాన్ ఉంటుంది, ఐబిఎం నంబర్ ఆఫ్ వెండర్స్ అంతే. అవి ఒక్కొక్క క్లయింట్ మనకు కావాల్సింది దాన్ని ఇస్తాడు. ఓకే, ఇప్పుడు మనము లేదనుకుంటే అది ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఫార్ అదన్నీ వాడాం కదా! 1, 2, 3, 4 అట్లా ఎందుకు నంబర్స్ పెడతామండి మామూలుగా అది స్కాన్ చేసేటప్పుడు? ఇక్కడ 1, 2, 3 ఇక్కడ చూస్తే ఎవ్రీ డివైస్ విల్ బి హ్యావింగ్ మీరు చెప్పేది ఇక్కడ 1, 2, 3 ఇక్కడ ఎక్కువ గ్రేటర్ అవునండి. దాన్ అని. సో యాక్చువల్గా ఎవ్రీ డిస్క్కి దెర్ ఈస్ 3 థింగ్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే,
ఏదన్నా ఒక డిస్క్ తీసుకుంటే ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది కంట్రోలర్, టార్గెట్, బ్లాక్ ఏదో ఒకటి ఉంది. అంటే ఈ రకంగా ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే కంట్రోలర్ అనేది ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ డిఫైన్ యూ ద ఎంటైర్ కంటైనర్. ఓకే ఇప్పుడు లర్న్ అనేది ఏంటి, సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు మీ ఐస్ బాక్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాం కదా మనము, దానిలో నంబర్ ఆఫ్ చిన్న చిన్న చంక్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐస్ బాక్స్లో ఎన్ని పడతాం, ఒక 10 పడతాయి అనుకోండి. 10లో మీకు కావాల్సిన ఒక పీసే కావాలంటే ఒక పీసే తీసుకుంటారు, రైట్? ఆ ఒక్క పీసే మనకి బ్లాక్ అంటారు. ఓకే అర్థమైందా? ఈ ఒక్క పీస్ అనేది మీకు బ్లాక్. ఈ కంటైనర్ అనేది ఏంటి, మొత్తం ఆ 10 పీసులు కలిసి ఉన్నాయి చూసారా, దాన్ని కంట్రోలర్ అంటారు. ఓకే, విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్. ద టార్గెట్ అంటే ఈ రెండిటికి కనెక్టివిటీ ఉండడం. ఓకే, సో దానికి దీనికి పోయి ఏ రకంగా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. ఓకే, కంట్రోలర్, టార్గెట్ అండ్ బ్లాక్ అన్న అంటారు, లేకపోతే డివైస్ అన్న అంటారు. సో ఈ టెర్మినాలజీలో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అంటే స్టోరేజ్ ఆర్కిటెక్చర్ ప్రకారము. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే హౌ యువర్ లర్న్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద స్టోరేజ్. ఎందుకంటే డేటా వచ్చిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉండాలి కదా. జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ దట్. ఇప్పుడు మీ స్టోరేజ్ టీంలో వెదర్ శాన్ కానీ ఏదైనా కానీ వాడు ఒక 100 లన్స్ క్రియేట్ చేశాడు. ఓకే, 100 లన్స్ ఒక 100 సర్వర్లకి ఇచ్చాడు. ఓకే, జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద స్టోరేజ్ అండ్ ఈ 100 సర్వర్స్ కూడా డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అనేది ఒక మ్యాపింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ఉండాలి కదా ఫ్రమ్ ద స్టోరేజ్ అండ్. అది ఏ రకంగా ఐడెంటిఫై చేస్తుందంటే ఈ రకంగా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. అందుకే మనం ఏం చేస్తామో, మామూలుగా మీరు ఎకో 1 అని, 2 అని, 3 అని ఈ రకంగా ఇచ్చి ఇక్కడ డివైజెస్లో మనము 3 డాట్స్ ఇస్తాం. అవునండి 3 డాట్స్ ఈజ్ డిఫైనింగ్ దట్ వీఆర్ నాట్ డిఫైనింగ్ ఎనీ కామన్ వన్. అందుకే మనం ఫర్ లూప్ వాడినప్పుడు మనం ఏం చేసాము, ఫర్ లూప్లో వీఆర్ గివింగ్ ద స్టార్ మార్క్. అది ఏదన్నా కావచ్చు. ఓకే, ఓకే దట్ షుడ్ బి ఎనీథింగ్. అది ఒకటనే కాదు, అది ఏదన్నా కావచ్చు. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర, 3 ఉన్నాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టోరేజ్ టీమ్ నాకు 3 డిస్కులు ఇచ్చింది, రైట్? నేనేం చేస్తున్నాను, ఫర్ లూప్ ద్వారా రిఫ్రెష్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిఫ్రెష్ ద థింగ్స్. సో వెన్ ఐ యూజింగ్ ద స్టార్ మార్క్, ఇట్ విల్ రిఫ్రెష్ ద ఎంటైర్ థింగ్. జస్ట్ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసినట్టు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అనేవి వస్తాయి. దిస్ విల్ బి కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దట్ హియర్, డివైజెస్, ఒక డివైజ్ నేము, హోస్ట్కి ఏది స్కసీకి అటాచ్ అయ్యింది, ఆ స్కసీ నుంచి హోస్ట్కి అటాచ్ అయ్యింది. మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద పాత్. ఈ రకంగా స్టోర్ అవుతుంది. అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో కంటే మన దృష్టిలో ఈ రకంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో మామూలుగా మీరు క్యాచ్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ 1 2 3 అని కూడా ఇచ్చింటారు. అవునండి మీరు నేను బియ్యం పేస్ట్ దగ్గర చేశాను ఆ కమాండ్ మీద, దాంట్లో చార్ట్లో పెట్టాను. క్యాచ్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఎస్, ఈ కమాండ్ అది యూజ్ చేసేవాడిని నేను. ఇది ఏంటంటే ఇంకా నీకు అవి కంట్రోలర్లు మీ దగ్గర స్పెసిఫిక్గా మీకు ఐడియా ఉంది. ఓకే, ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన దానిలో నేను హోస్ట్ని రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ నా హోస్ట్లు ఎన్నన్నా ఉన్నాయని. మీ దానిలో ఎలా ఉంది, హోస్ట్లు నంబర్ ఆఫ్ అనేది అక్కడ మీరు డిఫైన్ చేసుకున్నారు. ఇట్స్ అ కస్టమైజ్డ్. ఓకే, ఓకే అంటే ఫస్ట్ టైము, సెకండ్ టైము, థర్డ్ టైము
దట్స్ వాట్ ఎవర్ మే బి. మనం ఈ పైన ఫర్ లూప్ అనేది వదిలేస్తే అది కైండ్ ఆఫ్ సెలక్షన్. మనకు కావాల్సినది ఏంటి? ఇది ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఉంది కదా, దీన్ని మనము స్కాన్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ కూడా నేను చేసేది ఏంటి? ఈ హోస్ట్ని, నంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్ని నేనేం చేస్తున్నాను? ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్. లైక్ నేను స్టార్ మార్క్ ఇచ్చుకున్నాను. నువ్వు 1 2 3 ఇచ్చావు, నేను స్టార్ ఇచ్చుకున్నాను. స్టార్ ఓకే. విల్ డిఫైన్ యూ ద వైల్డ్ క్యారెక్టర్. అక్కడ 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. 1 టైంలో రిఫ్రెష్ చేస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ స్కాన్ చేస్తుంది. రైట్. సో బోత్ ఆర్ ద సర్కమ్స్టెన్సెస్ సేమే. ఏంటి అంటే కసి డివైజ్ని రీస్కాన్ చేయడం అంతే. జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేయడం అంతే. రిఫ్రెష్ చేయడం వల్ల మనకు వాల్యూ అనేది వస్తుంది, అంతకంటే లేదు. ప్యూర్ మల్టీపాత్ డివైజ్ అయితే, అంటే మల్టీపాత్ డివైజ్లో అటాచ్ చేసిన తర్వాత కూడా సమ్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మీకు వాల్యూస్ అనేవి అక్కరవ్వవు. అప్పుడు యు ఆర్ యూజింగ్ మల్టీపాత్ -r అనే కమాండ్ వాడతారు. ఓకే, -r ఈజ్ అ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ రీకాన్ఫిగర్. ఓకే. సో రీసెంట్లీ లాస్ట్ వీక్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ టు ద వన్ ఇష్యూ. ఆ ఇష్యూ ఏంటంటే ద స్టోరేజ్ టీమ్ they're adding there some 20 GB LUN అనేది అటాచ్ చేశారు. ఓకే, ఫర్ వన్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ గ్రూప్. బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఈస్ అ మల్టీపాత్ డివైస్. ద వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ రిఫ్లెక్టింగ్, ఎక్స్పాండింగ్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేసాము? వీ ట్రైడ్ లాట్, మల్టీపాత్ -r ఇచ్చాము, ఫర్ లూప్లు ఇచ్చాము, అవ్వట్లేదు. సో ఇష్యూ ఈస్ దట్ స్టోరేజ్ ఆ ఆర్కిటెక్చర్లో దెర్ ఈజ్ అ సమ్ బగ్ ఈస్ దేర్. అంటే sometimes it is not reflecting the original values. సో అది ఎప్పుడు తెలిసింది? వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ వెండర్. అంటే మేము ఇటు రెడ్ హ్యాట్కి, అటు వాళ్ళు స్టోరేజ్ టీమ్కి కేసు రైజ్ చేస్తే వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేశారు దెర్ ఈజ్ ఎ బగ్ ఇన్ టు ద స్టోరేజ్ లెవెల్. అప్పుడు ఏమైంది? దెన్ ఓకే, వై వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ద థింగ్స్ అంటారు. ఫ్రమ్ వేరే స్టోరేజ్ నుంచి ఇంకో లన్ను తీసుకొని సర్వర్కి అటాచ్ చేసి అప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం. So these type of situations will be happening into the day-to-day life. Okay. So hope it's clear. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సంతోష్? లేదండి. లేదు. సో డిఫరెంట్ సినారియోస్ యూ హ్యావ్ టు బి థింక్ ఆఫ్. నాకు మీకు అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, ఎందుకంటే చెప్తున్నా కదా, ఇప్పుడు వెన్ యు ఆర్ ఇన్ టు ద మన రియల్ టైంలో మనం మూవ్ ఆన్ అయినప్పుడు ఈ ప్రతి కమాండ్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా టైప్ చేయాలి. మనకేదో వచ్చింది కదా అని టైప్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దిస్ లీడ్స్ టు ద కరప్షన్ ఆఫ్ యువర్ వాల్యూమ్ గ్రూప్స్, కరప్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఫైల్ సిస్టమ్స్, ఎల్విఎమ్స్. ఒక్కసారి డేటా పోయిందంటే ఒకసారి ఊహించుకోండి. లేటర్ బి మీరు ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నారు, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ క్లయింట్కి ఒక్కసారి ఒక 1 డే డేటా ఎగిరిపోయింది అనుకోండి, పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? ఇట్స్ రియల్లీ మెస్ అప్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ when you people are dealing with any kind of activities, ఒకటికి 2 సార్లు you need to be gone through. Don't directly copy paste at any time. Copy into the one notepad. From there only you have to be delivered. Special characters are very dangerous, especially into the Unix. మీకు తెలుసు కదా సంతోష్ ఎలా ఉంటుందో. స్పెషల్ అవును. క్యారెక్టర్స్ చాలా టార్చర్. సమ్ టైమ్స్ మనకు తెలియకుండా స్పేసే మనల్ని ముంచేస్తుంది. ఓకే, సో డోంట్ యూజ్ ద వర్డ్ అనేది వాడకూడదు. నోట్ ప్యాడ్ అనేది, ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ద లైనక్స్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద లైనక్స్ నోట్ ప్యాడ్ ఓన్లీ ద ఆప్షన్, ఇట్ విల్ అవాయిడ్ ద స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో మీరు అదేనా సంతోష్ వాడేది? అదేనండి. దట్ ఈస్ ద కామన్ థింగ్. ఎందుకంటే పొరపాటున మనం ఏదైనా చేసినా కూడా వి లాస్ట్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, లెట్ మీ వైండ్ అప్ ఫర్ ద డే. ఓకే, ఎందుకంటే ఇంకా 4-5 మెంబర్స్ అలా జాయిన్ అవ్వాలి. యాక్చువల్లీ 3-4 మెంబర్స్ డ్యూ టు దిస్ హాలిడే వల్ల మేబీ జాయిన్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ ఒకసారి రివ్యూ చేయండి. జస్ట్ రివ్యూ ద కంటెంట్, రివ్యూ ద థింగ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, అండ్ టుమారో ఎనీహౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ అనదర్ సినారియో. ఆ టైంలో ఇది ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఓకే. ఓకే.
క్యారీ ఆన్, జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. అండ్ సంతోష్, మీ మెయిల్ ఐడి ఒకసారి పింక్ చేయండి. ఆ డ్రైవ్కి మీకు యాక్సెస్ ఉన్నట్టుంది ఆల్రెడీ కదా, లైనక్స్ డ్రైవ్. అది ఉందనుకుంటానండి, ఒకసారి ఇప్పుడే చెక్ ఎనీహౌ చేస్తాను. జస్ట్ పింగ్ మీ ఇన్ టు ద వాట్సాప్. ఓకే, ఐ విల్ యాడ్ యూ టు దర్. ఓకే, ఒకసారి అది షేర్ చేస్తాను, కంటెంట్ గో త్రూ ఇట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ మీన్స్ వీ కెన్ ఓకే ప్రొసీడ్. సో నా గురించి మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే దెన్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే. బాయ్. థ్యాంక్ యూ. విష్ ద సేమ్ టు యూ.